Now let's start to learn about sp hybridization. This hybridization includes 1s and 1p orbital, so it is called sp hybridization. Then resultant hybrid orbitals means two or more atomic orbitals combine to form new hybrid orbitals having same size, shape and energy are linearly disposed and oriented at 180 degree. So geometry of the molecule will be linear with bond angle 180 degree. Means first of all I have to say what is meant by sp hybridization. It's bond angle and geometry. Example of this hybridization is BaCl2 means beryllium dichloride beryllium chloride. Now to determine or discuss the structure of or formation of beryllium chloride. The electronic configuration of beryllium, the atomic number of beryllium is 4, therefore its electronic configuration is 1s2 2s2. As the number of unpaired electrons in its valence shell is 0. Unpaired electrons आहेत का इथं नाही. Therefore there is no valence, there is no unpaired electrons, therefore its valence is 0. It should be 0 valence. But in BaCl2 it is divalent. Now to discuss this one by one in 3 steps as follows. Step 1 is the excitation, step 2 is the hybridization, and step 3 is the bond formation. First of all I have to discuss step 1, that is excitation. To account divalency, beryllium absorbs excitation energy from the system and promotes one electron from 2s to 2p subshell. Here you have to see the electronic configuration of beryllium is 1s2 and 2s2. Outermost electron configuration is 2s2, therefore ground state of beryllium is 2s2. But in BaCl2, beryllium is bonded with 2 Cl atoms, therefore it needs 2 unpaired electrons. Therefore, beryllium absorbs excitation energy from the system and promotes one electron from 2s to 2p sub energy level. Means in excited state of beryllium 2s1 and 2p1. Then here there are 2 unpaired electrons, and these 2 orbitals means s and p orbital atomic orbitals combine to form new orbital that is called as sp hybrid orbital. Number of combining orbitals are 2, atomic orbital 2, therefore 2 new hybrid orbitals, that is sp orbitals, are formed. That is number of atomic orbitals is equal to number of formation of hybrid orbitals. Means atomic orbitals, combining atomic orbitals and formation of newly hybrid orbitals are same. Then these 2 hybrid orbitals combine is called as, combination of these 2 sp hybrid orbitals are called as sp hybridization. Then formation of BaCl2, आपण इथे तिसरी स्टेप
दाखवत नाही, कारण तुम्हाला दाखवलं की ऍक्च्युअली तिसरी स्टेप पाहिजे. म्हणजे sp हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय आणि हायब्रिडायझेशन कसे फॉर्म तर कॉम्बिनेशन ऑफ s and p atomic orbitals to form sp hybrid orbitals, and the process is called as sp hybridization. आपण ते दाखवलं म्हटलं तुम्हाला शंका वाटते, परंतु ऍक्च्युली पहिली स्टेप ग्राउंड स्टेट, दुसरी स्टेप एक्साइड स्टेप, तिसरी स्टेप sp हायब्रिडायझेशन आणि चौथी स्टेप मग फॉर्मेशन ऑफ BeCl2. तुम्हाला फक्त सांगितलं, याची आवश्यकता नाही. देन फोर्थ स्टेप इज दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, देन दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. इथं फार तर दाखवा कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज sp हायब्रिडायझेशन. हा पद्धतीनं ऍक्च्युअल sp हायब्रिड कसे फॉर्म होतात ते आपण या स्टेप 2 मध्ये बघा. म्हणजे इन स्टेप 2 दॅट इज हायब्रिडायझेशन टू अकाउंट ऑब्झर्व्ड जॉमेट्री, बॉन्ड अँगल अँड बॉन्ड इक्विव्हॅलन्स, मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इच. ह्या ठिकाणी जर मिक्सिंग जर झालं तर काय होईल मग फॉर्मेशन टू फॉर्म किती ऑर्बिटल कंबाईन झाले 2s and 2p ऑर्बिटल. देन टू फॉर्म जे कॉम्बिनेशन ऑफ 2s and 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म 2sp हायब्रिड ऑर्बिटल. या प्रकारे आपण दाखवूया या ठिकाणी. आता इथं जर बघितलं तर या पद्धतीनं एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ 1s मीन्स 2s प्लस 2p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल तुम्हाला माहित आहे 2 ऑर्बिटलचा शेप कशा पद्धतीने असतं तर डंबेल शेप. कन्सिडर करायचा 2px आहे, हा 2px घ्या, 2py घ्या, 2pz घ्या. म्हणजे px, py आणि pz ऑर्बिटल इन पेअर 3 ऑर्बिटल असतात. म्हणजे px, py, pz तिन्ही ऑर्बिटल अलॉंग द ऍक्सिस असतात. म्हणजे या पद्धतीनं हा समजा एक्स ऍक्सिस दाखवला, हा ऍक्सिस दाखवला आणि हा झेड ऍक्सिस दाखवला, तर px आपण अशा पद्धतीने दाखवतो डंबेल शेपड, py आपण अशा पद्धतीने दाखवतो डंबेल शेपड आणि pz अशा पद्धतीने दाखवलो डंबेल शेपड. म्हणजे ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर अलॉंग द axis having dumbbell shape. We have combination of any one of these orbitals means px, p or pz gives sp hybrid orbital. ह्या पद्धतीने दाखवा. थोडेसे शेप लोब्स थोडेसे मोठे दाखवा. This hybrid orbital is called as sp hybrid orbital. Bond angle is 180 degree. To have minimum repulsion and maximum stability, these sp hybrid orbitals are oriented at 180 degree. After hybridization, the original shape of s orbital, that is the s orbital of the original shape of s orbital spherical shape and p orbital are changed and gains new shape having s and p character. This orbital contains s and p character. Here s orbital combines with p orbital to form sp hybrid orbital containing s and p character. And third step, that is last step, is bond formation. Bond formation is sp hybrid orbital. आपण इनिशियलीच बघितलं की बेरियम क्लोराइड म्हणजे 2 cell atoms bonded to beryllium atom means beryllium is the central metal atom. या ठिकाणी these sp hybrid orbital combines with 2p म्हणजे each half filled sp hybrid orbital effectively overlaps axially with 3p orbital of
Cl atom to form two sigma bonds, which is Cl, beryllium and Cl, or ह्या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो BCl किंवा अशा पद्धतीने नुसतं दाखवू शकतो. दिस इज द B आणि इथं Cl आणि इथं Cl. The geometry of this molecule is linear. In this way, we have to explain sp hybridization.